because you need to be practice the sessions here. You need to be type the program and you need to be get the output. So I request those who are laptops are available, please make open that. I have to read the question. Okay, I have to display the question and I have to give the sample input and output. Okay, first we will discuss the question, what the question they are asking. Okay, and I request the students to try to write the code. At least if you don't have the laptops, you can able to open the any white paper and try to write it. Okay, and I have to call some numbers. Okay, and I have to call the numbers and I ask you to show the code what you written. Okay, it is not a theory lecture class, so make it as a interactive session. Write the programs on your own. Okay, so let's go. Let's start with the session here. Many are lefting the meet here. At least listen the question, try to understand the question and try to write the code. Okay, so don't simply left the sessions. Okay, the session is being conducted for your understanding purpose. Okay, so the week here, general programs, it is basically all the programs what we are going to be discussing in the session is completely depends upon the list functions, whatever the topics we discussed from the last 2 or 3 days, and some of the general concepts, general way of writing print statements, and what are some of the how to access the data from the list. Okay, we already discussed all the concepts. So whatever the program we are going to be discussed now, okay, is based upon the list concepts only. Okay, I hope the PDF is very clear to everyone. So let's start with the session. Start with the first program. Given a string of odd length greater than or equal to 7. Return a string made of 3 characters chars of a given string. And if the string length is less than 7, return the original string value itself as an output. That is the question. Now, again, I have to repeat the question. Please understand clearly. Given a string of odd length greater than or equal to 7, means initially you have to read a string. They are not. The question is not based on list. It is based on the string itself. Okay. So they asked you to read a string whose length is greater than or equal to 7. Means the length of a string they mention here is odd length. Odd length means it should be in 7. Okay, greater than or equal to 7. So it should be 7 or 9 or any value, odd value greater than 7. So what they're asking, return a string made of the middle 3 characters of a given string. For example, if you take a string whose length is 7, am I clear? Then you have to return the middle 3 characters. That's why in the question initially they specified that odd length in the 7 is odd length, so middle 3 characters. So middle 3 characters means before this 3 we have 2 characters need to be left out, and after these 3 characters 2 characters has to be left out. So total 7. Am I clear? So that is the thing. And what the constraint they are asking, and if the string length is less than 7, returns the original string value itself. Am I clear? If the user given a string whose length is less than 7, am I clear? Then we have to return the string itself. Am I clear? We have to return string itself. That's the question. Hope everyone understand the question. Very simple one. Okay, everything is based on declaring how to read the string value, any string. Okay, how to get the length of a string. That is the second point. Already we discussed in the previous class. How to get the length. We have to predefine function len. So we can able to make use of it. Okay, after identifying the length of a string, what we have to do? We need to traverse the string. Traversing in the sense we need to visit the string, entire string, and identify the middle 3 characters, and that should be written. That is the question. May anyone have any doubts about the question? The question is clear, ma? Yeah, sir. Clear, sir. Yeah. I request the students, please try to write the code. I mean, slash include and all header files include chase and code. Directly take any one string.
Let us take S1 equal to your own name. Any string, your own. Am I clear? But the length of a string, it should be greater than or equal to 7. Am I clear? So you can able to take your own string. And what you have to do? We need to identify the middlemost 3 characters. How to identify the middlemost 3 characters? Based on the index value. Am I clear? Index of 0, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, like that. Okay, if the length of a string is 7 in the sense, the index values will be starts from 0 to 6. Am I clear? The middlemost 3 values in the sense, what is that? What are the index values of middlemost 3 characters? Index value 2, 3, 4. అంతే కదమ్మా, ఇప్పుడు 7 క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నామని మనం. ఓకే, లెంత్ ఈజ్ 7. సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 to 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. క్లియర్? వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్లో? మిడిల్ 3 క్యారెక్టర్స్ అంటున్నాడు. మీ లెంత్ స్ట్రింగ్ 7 అయితే మిడిల్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 1 లీవ్ చేయాలి, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3, ఇండెక్స్ 4 ఈ 3 రీడ్ చేయాలి. Then we have index 5, index 6. These has to be left out. So index value 2, 3, 4 are the 3 values we need to be read, and those has to be written. A very simple program. Am I clear? And again, see, in the question is not completed yet, ma. And if the string length is less than 7, return the original string value itself. And if we directly, first we have to find out the length of a string. If the length of a string is greater than or equal to 7, we have to do some set of tasks. Else, in the else part, what we have to do? What can be else? Length of the string is not greater than or equal to 7. At that situation, what we have to do? What they're asking? Simply return the original string value itself as out. Means else part we can able to write print statement where it can able to return the original string itself. So I need to summarize what we have to write the code. The first thing, we have to read a string. Then we have to find out the length of a string. Okay. Then we have to write a if statement, because we need to verify the length of a string is greater than or equal to 7 or not. So we have to write a if statement which contain length of a string should be greater than or equal to 7. Okay, if it is true, my indentation is important. Okay, by using indentation, you need to write some set of statements. In the if, what are the statements? We need to identify the middlemost character. ఎందుకు సార్ మిడిల్మోస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే, ఇప్పుడు 7 కాబట్టి 7 ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ 7 అయితే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇండెక్స్ వాల్యూ 2, ఇండెక్స్ వాల్యూ 3, ఇండెక్స్ వాల్యూ 4 వీ హ్యావ్ టు బి రిటర్న్. అదే 7 కాకుండా నేను 9 ఇచ్చాను అనుకోమా, లేదు 9 కాదు నేను 13 ఇచ్చా, లేదు 15 ఇచ్చా స్ట్రింగ్ లెంత్. సో మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైనా కామన్గా రాయాలి. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద మిడిల్ మోస్ట్ క్యారెక్టర్. వాట్ ఈస్ మిడిల్ మోస్ట్ క్యారెక్టర్? హౌ టు ఐడెంటిఫై మిడిల్ మోస్ట్? మిడిల్ మోస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ బై 2. అంతే కదా. ఇప్పుడు 7 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయమ్మా, మిడిల్ మోస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఎంటైర్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ బై 2. 7 by 2 means 3.5. Let us take low cap is 3. So 3 is the middlemost one. Am I clear? So we have to find out the middlemost index value. Based on that middlemost index value, we need to identify the middlemost 3 characters. This set of statements are ekkada rayali mano if statement lo rayali. Am I clear? Else. Else means the length of string is not greater than 7. Not greater than 7 aithe ev rayali else lo? Simply have to write a print statement, print of S1. That's it. Am I clear? These points you need to be mentioned while writing the code for this question. Am I clear? If you statement, you can able to increase the statements, no problem. According to the user perspective, you can write your own statements. Okay, let us examine what is the input and output you need to be get. Input format chodandamma, line 1 you need to read a string value. Output, it is also a string, but it should be the substring. Am I clear? If you take the name like Harshita, it should be the string value. Okay, what is the resultant string? The middlemost 3 characters of Harshita. Am I clear? Basically, the string Harshita
the length of a string should be greater than or equal to 7. Otherwise, simply how to return output is Harshita. Hope you understand the question and hope you understand what is the input and output. Am I clear? Let us see some of the inputs and outputs they are given here. Input, am I audible? Okay. యాక్చువల్గా ఇక్కడ పవర్ పోయిందండి. ఓకేనా, ల్యాప్టాప్లో కొంచెం పవరే ఉంది, మొబైల్ నుంచి నెట్ కనెక్ట్ చేశాను. దట్స్ వై ఐఎమ్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ యూ. ఓకే, సో see here some, yeah, thank you. See some input and outputs here. The input they given here is John Dipeta. That is a string we read. Okay, first Sam, what is the length of a string? Number of characters is nothing but length of a string. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So greater than 7, and the length of a string is odd number. Very good. So what we have to do now? We need to identify the middlemost 3 characters. ఇప్పుడు ఆడ్ క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు తీసుకోమని చెప్తున్నారంటే, మిడిల్ మోస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ముందు కూడా ఎన్నైతే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో, మిడిల్ మోస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత కూడా అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయమ్మా. దట్స్ వై దే మెన్షన్ ద పాయింట్, టేక్ ద ఆడ్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ లో DIP is the middle most 3 characters. Before DIP, we have JHON, 4 characters. After DIP, we have PETA, 4 characters. Okay. So the output we have to be written is DIP. Similarly, one more input, JASONAY. Okay. Number of characters, what is the length here? 7, exactly 7. Am I clear? So the middlemost characters are SON. That should be written. The point ఏంటంటే, మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్స్ కనబడుతున్నాయండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఇన్పుట్, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ మోస్ట్ క్యారెక్టర్ బై కౌంటింగ్. బట్ హౌ టు రైట్ ద కోడ్ ఎలా రాస్తాం? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద మిడిల్ మోస్ట్ వన్, దిస్ O. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ O? హౌ టు ఐడెంటిఫై ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ O మా? టోటల్ లెంత్ డివైడెడ్ బై 2. What is the total length here? 7. Am I clear? 7 by 2, it should be 3, log cap of 3. Am I clear? So we get the index of this n. Sorry, yes. Okay, that is the middle most. So mid plus 1, mid. Am I clear? Based on that, you can able to identify the middle most 3 characters. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఇన్పుట్ మీరు ఇచ్చిన లెంత్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. Okay, all these are the sample. Anusha, if you take Anusha, identify the length. Okay, find out what is mid. Okay, mid equal to length of a string divided by 2. Okay, ఇక్కడ మీరు divide operator, you can able to take the integral divided ma, double slash. Single slash means division operator. Double slash means you can able to go for the integral division. Means 7 by 2. It definitely treats the output as integer value as 3. Am I clear? So that is the statement we have to be right. After getting the mid, you can able to go for mid minus 1, mid plus 1. So the middle most 3 characters, index values, you know, that should be written. Okay. Now, is the question is clear, everyone? I have to explain. Andarki question అర్థమైందండి? Yes, sir. Only Harshita is responding. I don't know what about others. Starting from the first class, she is the only person responding. Many are there, Monica, Harin, Alika, Tia. I don't know the faces about all the students. Nani Chaudhary, Sai. If I call anyone, they are left out. Okay, anyone? You can start writing your code now. I hope the question is clear. Again, I have to display the question here. Please understand the question. As I said, if you have any doubt about the question, please let me know. Okay, 60% code I explained. What the statements will be written. Just put on in the paper. Okay. If you have laptop, directly you can able to type it. If the Python is not installed in your system, then go for online IDEs. Okay, Jupyter is the online IDE, as we already discussed. Okay, open that, start type the code ma.
మీరు కోడ్ టైప్ చేయనంత కాలం నేను ఎంత చెప్పినా మీకు ఏం అర్థం కాదండి. ఆ పర్టికులర్ మినిట్లో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, దెన్ యూ మే బి లెఫ్ట్ అవుట్. దీని కింద ప్రోగ్రామ్ సొల్యూషన్ ఉందండి. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ఇట్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, బట్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు థింక్, you can't able to strike the answer. Okay, the program length, the program code, okay, may not be same from one person to another person. Okay, so what the statements we have to be right? Let us discuss. First one, we have to read the input string. Okay, reading from the user, or you can able to directly give s1 equal to, directly you can able to give your own string, or you can able to read from the user. Am I clear? If you want to read from the user, what is the function you have to be used? If you want to read the input from the user, what is the function we need to be used? We have to use the input function. Very good. S1 equal to input of, please enter the input string. You can able to type that content. Okay, so that user can able to give the input. Am I clear? So that is the first statement we have to write. I request at least a few of the students, please write on the paper. I already said to you, okay, you should take a notes for Python lab. ఒక కంప్లీట్ వైట్ నోట్స్ తీసుకొని ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో మీరు మన రన్నింగ్ క్లాస్ వర్క్, బ్యాక్ సైడ్ ఏమో వీక్ వైజ్గా ప్రోగ్రామ్స్ నోట్ చేయమని నేను చెప్పానండి. ప్లీజ్ డూ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. S1 equal to input statement. We will get the input from the user. After getting input from the user, what we have to do? Read the question. We need to identify the length of a string. It should be odd, and it should be greater than or equal to 7. So we have to find out length of S1. Okay, length of S1. It may be assigned to any variable. Let us take x. X equal to length of S1. Then we will get what is the number of characters. Can I use count? Can I use count the function? We can't able to use count function. We need to use the length function because we need to identify the size of the string. So length function need to be used. Once you get the length value, then we have to write the if statement. Okay, so better. Anyone is trying the code, ma? Or I have to show the code and explain? Just now, Marshita. Sir. Sir. Okay, ma. Try it. Middle 3 characters వరకు achieve చేశాను sir. Okay, very good. After getting the middle 3 characters, you can able to print them, ma. Yeah, sir. Okay, okay. You take any one variable, okay, assign the 3 middle characters to that variable. Okay, ఇప్పుడు హచ్చనే ఉందనుకో, SHI be the most 3 characters. Those 3 characters will be assigned to any variable. That should be, you can able to print them. If you complete writing, you can show it, ma. No problem. Okay. Oh, okay, Ashita. You do one thing, ma. You do one thing. It is not as clear. You do one thing, Ashita. Run that code. If you get any error, let me know. If you doesn't get any error, give this input. Okay, give this input, Anusha. Okay, or you can able to give this input programming because those lengths are greater than 7. Okay, and if you get the output like middlemost 3 characters are RAM, for this programming, then definitely it should be the correct code. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి అమ్మా, ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్, ఓకేనా, మిడిల్ 3 క్యార్స్ ఆర్ అని ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇన్ అవర్ కోడ్ వీ రిటర్న్ ద మల్టిపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్, దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇలా 2 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ రావాలనే లేదమ్మా. ఓకే, యూ నీడ్ టు గెట్ దిస్ వన్. If you give the input string as Anusha, then you will get the 3 characters like USH. If you give the input character string is programming, then you will get the output like RIM. That's it. Yeah, sir, I achieved it. Yeah, okay, very good. Any other person in the class? It should be interesting only when
you start typing the code. మీరు ఓన్గా కోడ్ టైప్ చేస్తుంటేనే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందండి, మీకు అర్థమవుద్ది ఏ పాయింట్ దగ్గర మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అనేది. మీరు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాశారు, ఓకే, ఫర్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ కాలన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్. ఆఫ్టర్ ఎంటర్ you have to give the indentation for all the statements within the if. Am I clear? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అనేవి మీరు కోడ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడే తెలుసుద్ది. ఓకే, అట్లీస్ట్ హర్షిత is tried the code. Let me explain the code now. Okay, those who are not able to get my points, okay, at least understand the code, what the important things we need to be remember. నేను కోడ్ ఇలాగే రాయాలని చెప్పట్లేదండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్గా మనం ఏ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలో చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ హియర్ దే మెన్షన్ s is equal to input. Okay, this particular first statement allows the user to read the value from other person. డైరెక్ట్గా మనం ప్రోగ్రామ్లోనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇవ్వకుండా యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక స్ట్రింగ్ని రీడ్ చేసుకోవడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రింగ్. Because according to the question, if the length is greater than or equal to 7, then only you can able to proceed identification of 3 characters. Am I clear? Otherwise, we can able to print the string itself. For example, ECB and input string input ichcharu. ECB, the number of characters in the ECB should be 4. Am I clear? At that time, I don't go for identifying the middlemost 3 characters. I definitely go for printing ECB. So directly I jump from length of a string statement to else part. So that is the second statement we have to write. Third statement, if n is greater than or equal to 7, colon is most important. When colon pettakapothe definitely there should be a syntax error. Okay, after colon go for the new line and indentation. As we are not using the braces, any type of curly braces, brackets, okay, parentheses, we are going to follow the indentation. Okay, go for the first statement in the if condition. Hope you visible this code. Okay, if the first state, what is the statement here? Mid equal to n/2. Okay, why you are giving double slash is nothing but integral division. It is not simple division. So if you make the input length is 7 by 2, obviously it will take n mid value equal to 3. If you give the programming, string name is programming, then identify number of characters. PROGRAMMING. 11 characters are there. 11 by 2. So now the mid is 5. So it is double slash, as already discussed, it is the integral division. Next one, printf statement. This is an optional. Or else you can able to write. In order to know what is the user given string, you can able to write this print statement. Next statement, C. Next statement is the most generalized statement. S of mid -1 colon mid +2. What is mid here? For example, let us take this is the user given input string programming. What is mid? It is but by 2 means 5. Mid is 5 now. Okay, mid is 5 is nothing but index value 5 ma. Am I clear? So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now this A will act our mid. Am I clear? So mid -1 means 5 minus 1 is 4. Means this R. Am I clear? This R. Mid +2 means this is mid. Am I clear? +2 means 5 + 2, 7 means this is 6, this is 7. This M is 7. But as you remember or not, if you write S of 2 colon 4, and the 2 నుంచి 2, 3, 4 మాత్రం కాదు, excluding that. Am I clear? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లిస్ట్లోంచి ఒక వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేయాలమ్మా, మనం ఎలా రాస్తాం? లిస్ట్ నేమ్, ఓకే, విత్ ఇన్ ద బ్రేసెస్ 2 colon 3 and 2 colon 5 అని రాసాం. మీనింగ్ ఏంటి? 2 నుంచి 5 వరకు, 5 మాత్రం కాదు. ఇండెక్స్ వాల్యూ 2, ఇండెక్స్ వాల్యూ 3, ఇండెక్స్ వాల్యూ 4, ఈ 3 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇండెక్స్ వాల్యూ 5లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ దట్. దట్స్ వై హియర్ వి రిటర్న్ mid +2. వాట్ ఈస్ mid? A.
Mid plus 2 is M. Am I clear? So mid minus 1 is R. So that is the way we are writing. R, A, M. These three we have to be read. Starts from R. What is R? Mid minus 1. Starts from R. To where? Mid plus 2. Sorry, mid plus 1 రాస్తే ఏమవుద్ది? Mid plus 1 రాశారనుకో ఆరు ఏనే వస్తాయి, ఎం రాదు. Because mid plus 1 is excluded. It is not including. So we have to write mid plus 2. Then we will get starts from R, ends with first M. So R, A, M, we have to read from the given string. Am I clear? Then what we are going to do? We have to print them. So in order to print, some of the versions they support directly we can able to write this statement within the print itself only. Okay, but if you are using old versions or if you get any error at this point, better go for assigning the characters what we have to be read to any temporary consider variable. That we can able to make use in the print statement. Very easy. Am I clear? Okay, all these 4 statements will be executed only when length of a string should be greater than 7. Otherwise, we are going for the else part. In the else, what we have to do? Print off entire string. Else part indicates the length of a string is not greater than or equal to 7. It is less than 7. Am I clear? So according to the question, if the length of a string is less than 7, simply print it. So in the else part, we have to write the print first. Okay. Anyone get some other code? Anyone tried? ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా ఎవరైనా రాశారండి? Anyone in the class? I used definitions, def, get, middle 3 chars. Okay, very good. You define your own function. Yeah, sir. Okay. Then you call that function with if. Sir, I didn't get you. You define your own function with the name of mid. Okay. Then Yes, you sir. called that mid function in the if statements. Okay, Am I sir. clear? Am I clear, ma'am? Yeah, sir. మీరు Yeah, sir. మీరు మీ ఓన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకున్నారు. ఆ మిడ్ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ యూస్ చేశారు? ఇఫ్ కండిషన్ లో యూస్ చేసి ఉంటారు. Ah, sir. Yes, you can do like that, ma'am. You can do like that. But easiest approach is you can directly make use of index values. You can directly make use of index. Based on that index value, you can able to get the characters. Clear? Already మనం ఈ పాయింట్ చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసామండి. ఈ పాయింట్, this one. How to get the subset of a string or how to get some content from the list. We already discussed. I mean, by using the colon. Okay, if for example, if you given s of colon 2, first 2 characters has to be displayed. I mean, if you given like s of 2 colon, other than first 2 characters, the remaining all to be displayed. మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసామండి, లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. How to get the access of some content from the list. Or the same thing you can able to apply for the string also. Okay, string. What is remember string? A sequence of characters. Every character we are assuming with one index value. Index 0 is first character. Index 2 is second character. Like that. Okay, so that is the first programmer. I request students please write the question. Okay, and you have to write your own code or you can able to copy from here. It is not suggestible to write the same content what I displayed as a solution here. Please write your own. Okay. The another way, what she said that Harshita. Okay, you can define your own function. I hope Harshita you done this one. You can able to define your own function name. Okay. Yes. Your own set of statements. Then that can able to read the middle characters. Yeah, sir. Yeah, but in this particular solution, there is no constraint. There is no condition of if. చూడండి ఎక్కడ కూడా if ని యూజ్ చేయలేదు. Directly they define their own function and they get the length of the string. Okay, and they print the original string and they get the middle 3 characters and the middle 3 characters are printed. Ante. But it doesn't focus on whether the length of a string is greater than or equal to 7 or not. Am I clear? But you need to mention because we need to follow the question now.
So according to the Yeah, question. sir, we added if and else in the statement, sir. Yeah, very good, Maharshita, very good. I'm not saying about your code. What I displayed here in the solution, in this solution, they doesn't mention if. Okay, they will not verifying whether the condition length of the string is greater than or equal to 7 or not. But as mandatory, we need to write it. That's what I'm saying. Okay. Okay, ma. Then go for the second question. Please write the second question, ma. Everyone. Read the question 2. Given two strings, S1, S2, create a new string by appending S2. Appending S2 in the middle of S1. Middle of S1 కాకుండా డైరెక్ట్ గా append string S2 to S1 అన్నాడు అనుకోమా డైరెక్ట్ గా that point what we discussed in the previous class, point number 12 I think, concatenation. Two lists తీసుకుని ఎలా అయితే మనం కంకాట్ చేసామో అలాగే two strings ని తీసుకుని అలా కంకాట్ చేసేయచ్చు. But here the constant they given is a new string will be get a new string by appending string S2 in the middle of S1. That is the question. So what is the code we have to write? Take any one string S1, take any other string S2. That doesn't mention the length of strings. Okay, they doesn't give any condition need to be verified based on the length of a string. Okay, if conditions lo alanti rayaల్సిన అవసరం లేదు. But if you read the question completely, create a new string by appending S2 in the middle of S1 అన్నారు. Middle of S1 means then we need to identify what is the length of the string and what is the middlemost character of the string S1. Am I getting the point, man? క్వశ్చన్లో వాడు ఎక్కడా కూడా ఇఫ్ కండిషన్ రాయమని కానీ ఏమి చెప్పలేదమ్మా. కానీ వాడు క్వశ్చన్లో వీ నీడ్ టు అపెండ్ స్ట్రింగ్ S2 ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ S1 అన్నాడు. సో మిడిల్ ఆఫ్ S1 అంటే అసలు S1లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, అసలు S1 లెంత్ అంటే ఎంత అనేది మనకు తెలియాలి. Am I clear? We need to know the length of S1. Am I clear? And that we need to identify what is the middle of S1. In that location, simply you can able to use the plus operator to append. Or if you know the position where you are going to append, simply you can able to append it. Okay, so what the statements you have to write? Read the two strings. Let us take the names are S1 and S2. Okay, then go for identifying the length of string S1. Length of the string S1. After getting the length of S1, what you have to do? We need to find mid or not. Mid find out cheyalama. Is it necessary to find mid? Necessary, sir. Yes, of course we need to find out the mid. Because the string S2 need to be inserted in the middle of S1. So definitely we need to identify what is the middlemost index value. Okay, from the middlemost index value is the starting position for string 2 insertion. So we need to identify length, we need to calculate mid. Am I clear? So once you get the mid, then you can able to write the appending statement. Appending statement and ఎలా రాస్తాం సార్? S1 plus S2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? S1 is one string. S2 it is appended at the end of S1. Am I clear? But ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? S1 మిడిల్ మోస్ట్ లో S2 ని అపెండ్ చేయాలి. అంటే S1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1 ఒక 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అమ్మా. ఓకేనా? 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత మన S2 ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. తర్వాత రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ సేమ్ గా ఉండాలి. Let us see the sample input and output what they given here. Then you will get clear idea. చూడండి. The input they given is Python, first string. The second string they given is Java. Okay. Then output we need to combine these two. Okay, with respect to the middle of S1 we are including Java. So ఇప్పుడు middle ఎలా కనుక్కోమను? Length of string 6. 6 by 2. 3 should be the middle. Am I clear? 3 should be the middle. So 0, 1, 2. 3 is the H1, H. At index 3, we have H.
So before that h, we are going to include Java. ఇప్పుడు మిడ్ ఎంత అయిందండి? మిడ్ ఈక్వల్ టు క్యారెక్టర్ హెచ్, మిడ్ మైనస్ 1 అంటే టీ. మిడ్ మైనస్ 1 పొజిషన్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యాడ్. సో mid minus 1 means this t position. In that t position, we are going to add Java. So pyt, then java, then HON. That should be the output. One more input. Programming Java, 2 strings. Okay, programming. What is the length of this programming? 9, 10, 11. Okay, 11 by 2. 11 by 2 is 5. So identify mid is 5. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. So A is the middle most. After that A or before that A, anything. Okay. If the length of a string is odd, means definitely we will get the mid value as a positive number. If the length of a string, okay, length of the string, first string is not an odd number, then definitely, okay, we will not get the positive value for middle most. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు 11 ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా 11 by 2 లో క్యాప్ ఈస్ 5. సో అట్ ది ఇండెక్స్ 5 వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ జావా. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ద స్టేట్మెంట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రైట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ టు ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. The only statement that is very here is using the plus operator. String 1, first 4 characters of string 1, plus string 2, S2. Am I clear? Plus the remaining characters of S1. Hope you are getting the point now. First one, middle most identify cheyali. Middle most identify chesin tarvata mid ki mundu unna characters anni kuda S1. So S1 of colon mid plus S2 plus S1 of mid colon. Am I clear, ma? I will write here. You are going to write what you are going to perform, concatenating or combining the 2 strings with a constant. So S1 of mid with respect to the mid. So colon mid starts from first one until mid. Okay, plus entire string S2. So it should be S2. Okay, plus the remaining characters other than after the mid, what are the remaining characters we have that should be followed. So S1 of mid colon starts from mid to all the remaining. So we are going for mid colon. So this is the only statement we are going to be right. Okay, we may assign this. You may assign this particular value to any some variable like x. Okay, so this is the statement we need to be right. Other than the code what we written in the first program, okay, we need to write this one. Okay, try it, ma. Try it. First, we have to write the input string. Okay, we have to use the input function. Sorry, we need to use the input function. Okay, because we need to read the 2 input strings. So S1 equal to input of first string, S2 equal to input of second string. Then write the statement about calculating the length. Okay, because we need to find out the mid. Am I clear? Already these statements వరకు మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో రాసామండి. Okay, after finding the mid, there is no constraint to be verified. Am I clear? So directly you can able to consider if the length of a string is even, then we have to do one code. If the length of a string is odd, okay, we have to do one thing. Okay, if the length of a string 11 ఉందనుకోమ్మా, 11 by 2 is 5. Am I clear? After 5 or before 5, you can able to insert our second string. Okay, if a length of a string is even, then you can able to go for inserting before mid or after mid. ఎలాగే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు వాడు ఎగ్జాక్ట్ గా పొజిషన్ అడగలేదండి. ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో లాగా వాడు పొజిషన్ మీకు మెన్షన్ చేయలే. ఏమన్నాడు? అపెండింగ్ S2 ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ S1 అన్నాడు. ఓకేనా?
middle of S1. ఒక character అటు ఇటు అయినా you can able to insert at middle. That is the question. Anyone tried the answer? Or else I have to call only Arshita. What about remaining? As this is a lab session, at least you need to try it. Na? Sushma, C0 Sushma. But those members who are not responding, I am considering as an option for the session. Yes, sir. Sushma, have you typed the code, ma? Have you typed that code for the second program? No, sir. Typing, sir. Okay. Have any doubt? You can able to ask. See Monica. Yes, sir. Even Monica. Ma, have you typed the code? I'll But try. the sir. only yeah, try it, ma. Try it and show it to me. The only sentence you have to be right other than the code of first program is this one. Okay, we have to identify the middlemost character. Okay, and we have to write this concatenated statement. Okay, what is this S1 of colon mid? Starts from the first character from the string to the middlemost. Those characters has to be printed. Plus S2. What is this S2? The entire second string characters. Am I clear? And what is this S1 of mid colon? The remaining characters. Am I clear? You can able to use the online IDEs. ఇక్కడ చూపిస్తానండి ఒక నిమిషం. You can able to go for this online IDE. If you doesn't have Python in your systems, okay, open the browser, go for this Jupyter online browser, online IDE. Okay, click this, try it in your browser. Okay, there you can able to go for try classic notebook. But you should have a fast internet connection. Okay. There directly you can able to type ma. Yeah, you can able to go for new file. Okay, there you can able to start typing your code. What is the first line I have to write? S1 equal to input. Input of enter the first string. Is it visible? Yes, sir. Yeah, ఈ కోడ్ కనబడుతుందమ్మా మీరు టైప్ చేస్తున్న కోడ్. Yes. Enter the first string. You can able to type it. Okay. Next, yes, to take the second string, input function. Okay, you can able to go for enter second string. Okay, after getting the strings, what we have to do? We have to find out the length. Okay, how to find out the length of a string? By using len function. Am I clear? How to use the len function? Can you able to find out the length for the two strings? No, not necessary. Okay, we doesn't concern about what is the length of second string. Am I clear? We doesn't go for finding the length of second string. Okay, it is necessary only to find the length of the first string. Am I clear? So go for it. Identifying length of S1. Okay, length of S1. Make sure it is a case sensitive, so we have to use the same things what the variable names you are going to be give for everywhere in the program. Okay, and one more thing, as I given in the capital letters, we have to give it as a function. It should be in the input. Okay, please observe the changing of color while you are giving in small letters. Okay, so that is the length of S1. So we find out the length of S1. Then we have to identify what? Mid equal to what? Length of S1 divided by 2. Or else you can able to assign a variable for it.
you can able to use x equal to, okay, then you can go for mid equal to, okay, x double slash 2. What is the use of double slash here? Integral division. Even though if you given the odd number of characters, okay, it can able to get the positive value in order to identify the middlemost integer value, sorry, index value. Again, index values manaki decimal loans lo leppathe negative values undavamma. Okay, when you read from left to right, okay, the index value should be in the positive and that doesn't have any decimal fractional values. So mid equal to x by 2. So once you get the mid, what you have to do? You can write your own print statement. The original string. The original string S1 is, okay, within that you can be able to give like this S1. Okay, then what we have to do? We have to go for identifying the middlemost in the S1 that we done. Okay, then what the statement we have to write? Taking any temporary variable ms equal to S1 of, okay, here we have to use the square brackets, because we are going to access from the string based on the index position. So it should be, we have to use in the square brackets, colon mid. Okay, S1 of colon mid means starts from the first character of S1 until mid. All the characters we read. Okay, plus S2 is been appended plus S1 of, sorry, S1 of the remaining characters other than after the mid. So we can able to write mid of colon. That it should be the MS. MS is nothing but it contains the updated string. Updated string in the sense it is combined one. S1 and S2 is appended. Then you can able to write a print statement. Print of print of after appending. After appending the string. String is, okay, comma, you can able to call that MS. Okay, so this is the way you can able to type them. It is not mandatory. Everyone has to write these set of statements. According to the perspective of user, you can able to write your own, but the flow should be the same. See, the flow should be the same. Okay, so this is my code. There is no initializations, there is no declarations. Okay, just you have to read the string from the user. Okay, then go for identifying the length, then go for identifying the middlemost and everything. If you want to write the print if condition, you can able to write. You can able to write your own if condition also. If condition endu rasthavandi, if the number of characters are even number of characters, then you can able to go one way. Else, if the number of characters in a string is odd number of characters, then you can able to write your own statement of appending. It is not mandatory. Everyone is following the same set of code. That's why I will not show you the code now. Am I clear? Anyone tried the code, ma? Anyone? 468 Priya? Monica, have you completed the code, ma? Yes, sir. Can you show it? Yes, sir. Or else, what is the input you given and what is the output you get? At least show that. Other persons? 477 Janapriya. Ma code ilage rayani ekkada ledandi. You can write your own. Okay, I request the students try on your own, so that even if you get an errors, okay, it is better to understand the errors messages also. B1 Sai Bhavana. Yes, sir. Have you complete the code? I'm writing.
నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాను కదమ్మా. మెయిన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ షోన్ హియర్. Okay, don't simply copy the statements. Okay, try your own. Try to write if condition. Take your own constraint. With respect to the question, take your own constraint. What is the question they given? Sir, Chapama. Some are speaking. I will share show the question. sense. You share the question. 1 second. Yeah. S1 equal to input 2 strings. Length of the first string is considered. For example, the same statements you written. Have you get the output? Yes, sir. Okay. But try to write the code includes the if condition. Okay. How to identify the length of a string is even? Anyone in the class? How to identify the length of a string is even? Divided by 2 is equal to 0. Mod operation, not division operator. Length of S1 Okay. mod 2 equal to 0. Then the length of given string is even. సార్ ఇప్పుడు ఈవెన్ అయితే ఏంటి, ఆడ్ అయితే ఏంటి, క్వశ్చన్లో అలా మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ బై రైటింగ్ ఇఫ్ కండిషన్, ఓకే, వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ యూ నీడ్ టు రైట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఈవెన్ అయితే ఏం చేద్దాం సార్, ఆడ్ అయితే ఏం చేద్దాం, ఏం లేదు. ఈవెన్ అయినా అదే కూడా రాయండి, ఆడ్ అయినా అదే కూడా రాయండి. జస్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం అంతే. ఓకే, ద సేమ్ కోడ్ యూ డోంట్ కాపీ. ప్లీజ్ try to write some statements. Then you will get some errors. Then you can able to resolve the errors. I make clear. As I connecting the mobile internet, okay. Camera is being turned off. Okay, ఎందుకంటే internet connection mobile నుంచి ఇచ్చేయండి. Okay. So let you show you the code what we have in the solution. Here. Same thing, whatever we discuss. Can anyone try this code, ma? Some are speaking. Sir, I'm getting an error. Error. Yeah, what is that error, ma? Sir, Where you get that error? Sir, shall I share my screen, sir? Yeah, share it, ma. Sir, is it visible? Yeah. Sir, here, sir, MS is equal to S1 mid in the line 6, sir. S1 equal to colon, MS equal to S1 of colon mid, very good, plus S2 తర్వాత చూడమ్మా, అక్కడ ప్లస్ ఇవ్వలేదు నువ్వు, ఈక్వల్ సింబల్ అనుకుంటుంది. దట్ షుడ్ బి ప్లస్. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Very good. Try to write if condition. Okay, sir. Try to write any some constant. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇంకొన్ని ఎర్రర్ రావచ్చు మీకు. Then you can able to identify that errors. My presentation clear, ma? Okay, sir. Presentation clear, ma? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see this code. Taking string S1, okay, taking string S2, then identifying what is the length. Okay, if the length mod 2 is equal to 0 means the first input string, if the length is even, we are writing some statements. What is that? Same thing. S1 colon mid means starting from first character of S1 until mid, we are going to copy the characters. Plus S2 means appending. నేను అందుకే మార్నింగ్ క్లాస్లో చెప్పానమ్మా, how to concatenate two lists అన్నప్పుడు we are using the plus operator. The same thing here. Am I clear? After appending, you can able to print it. What we written in the else part?
Else means the length of a string is not even. The length of a string is odd. Even though if it is odd, you can able to write the same statement. But see here, plus one is added. ఓకేనా, +1 ఎందుకు యాడ్ చేసాం సార్ అంటే, మీరు 2 strings తీసుకోండి, ఒక స్ట్రింగ్ S1 అనే ఆడ్ క్యారెక్టర్ తీసుకోండి. ఓకే, కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సేమ్ పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు, ఒక క్యారెక్టర్ అటు ఇటు అవుతుంది. ఓకే, as it is length of the string is not even, odd number of characters, go for mid +1, starting character from S1 to mid +1. Because mid +1, if you written as mid +1, what it mean? Excluded mid +1. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు S1 ఆఫ్ నేను ఇలా రాసాను అనుకోండి, ఇందాక చెప్పినట్టు S1 ఆఫ్ ఇఫ్ ఐ రిటర్న్ లైక్ colon 2, what it mean? Starts from first 0th index, was first index, that's it, excluding 2. So we are writing mid +1. Okay, then we are going to append S2, then mid +1 colon. The left out characters of S1 is need to be appended after the S2. Then the for if condition rather than constraint available in the question, they doesn't mention the constraint, but you can write it, no problem. Or else, as Harshita showed that code, and some person C1 or C2, C2. Okay, absolutely the code is correct. Okay, give the input. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సేమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూడండి అమ్మా. Give this programming first Java second string. Whether you are getting the same thing or any one character is mismatch. Verify that also. Hope you get the second program. May anyone have any doubts on the second program? Only thing is how to read the characters from the string. Okay, how to read the characters from the string based on the index position. Once you know the index position, then go for writing the main statement. Everything is clear? Second program is clear? C1 Maunika, Yes, sir. 68 Priyanka, Bhavana. Anyone have any doubts? C3 Manikanta, C4 Harini. Actually, we doesn't using any concept, ma. Simply we are taking string and we are accessing from string. That's it. ఇక్కడ ఏదో మనం పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేయట్లా. We doesn't using any predefined functions. Okay, only thing is length is one predefined function. Okay, append for appending we are using that accessing function. That's it. Okay, go for the third program. Third program, given two strings S1 and S2, return a new string made up of the first comma, middle comma and last characters of each input string. This code nenu cheppanandi. Okay, we will not discuss the code for the third program. Okay, you need to write it. First understand the question what they given. Given two strings S1 and S2, very good. Return a new string made up of, we have to create a new string from S1 and S2. How we are going to make it? First character, middle character and last character from each input string need to be get and add it to the new string. Am I clear on that? Chudandamma, S1 is one string. It have the first character, it have the mid character, it have the last character. Similarly, S2 is one string. It have their own characters. What we are going to do, from S1, from S2, take the first character. Those two need to be added to the first new string. Again, take the middle character from S1, take the middle character from S2. Okay, then add these two characters, middle characters, to the new string. And next one, take the last character from S1, take the last character from S2, add these two characters to the original string. So whatever the characters framed as a string, that we have to be written. I hope you may feel it easy. Okay, ఇక్కడ అసలు length find out cheyala. Yes, we have to find the length because
we need to identify the middlemost character. First character in the sense it is index of 0. Last character in the sense after finding the length we will get how many characters. Okay, the last, if we get 7 characters in the sense, the last character index value should be the 6. అంతే కదా. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ S1 తీసుకున్నానమ్మా, length of the string is 7 అన్నా, means it have the index values of 0 to 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first character in the sense index value 0. Last character in the sense index value 6. Am I clear? Middle we need to find out. Mid equal to length of string S1 divided by 2. Am I clear? By using these 3 you can able to identify first, middle and the last characters. Once you get these 3 you can able to copy from the string 1 and string 2 parallelly. See this input. They given America and Japan. Okay, the first character from the input is A. First character from the second string is J. These 2 need to be mapped. A and J need to be mapped in the output first. Am I clear? Then go for middlemost character. Middlemost character here in the sense R. Okay, as the number of characters here are odd. Am I clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 odd. So you can able to take middlemost. Okay, or else you can able to take E also, no problem. Am I clear? Next go for the second string, second input string is Japan. The middlemost is P. These 2 will be appended to the newly creating string. Similarly, last one is A. Last index position value. Last index positioning value. Those 2 be appended. So that is the program. Write the question first. Write the question and what the statements we need to be right. You need to answer it, ma. What's the statements I need to be right? How to identify the middlemost character, how to identify the first character, how to identify the last character from the string. What is the code we need to be right? Anyone? Question is clear? Or have any doubts on the question? 95 Teja? 95 Teja is there. 96 Hanisha. 97 Jansi Murari. Simply they log in the meet. Huh? Hanisha. Question number. Yes, sir. Yeah. Say start from the first statement what we have to be right. Say some statements. I will not ask you the entire code. First statements you right. Input teacher. Okay, we have to take 2 strings, so I have to write 2 input strings. Okay, very good. Then after getting the 2 input strings, what you have to do? 97 Jansi Murari. Cheppa Manisha. Lengths. We have to find out the lengths. Why? What is the necessity of finding the length, ma? Middle letter. Yes, very good. We need to identify the middlemost character from the string S1 as well as string S2. So we need to find out the length first. Okay, length is identified. Next, 98 Nageshwar Rao. Nageshwar Rao, say it, ma. Sir, What we have to do? What we have to write next? We read the two strings. We find out the length. What is the next first character next find out step? చేయాలి సార్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ సార్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే ఎవ్రీ First స్ట్రింగ్ character ఫస్ట్ రాయాలి క్యారెక్టర్. చెప్పమ్మా. S1 మీరు ప్యారల్ గా చేస్తున్నారండి, ఐడిలో చేస్తున్నారా నాగేశ్వరరావు? హ్యావ్ యూ టైప్ ద కోడ్ ఇన్ ద ఐడి? ఎస్ సార్. నో సార్, రాస్తున్నాను సార్ బుక్. నో సార్, నో సార్. డజంట్ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్? మీరు ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో యూ కెన్ టైప్ ఇట్, మా నో ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ నాట్ టేక్, యూ డజంట్ హ్యావ్ మొబైల్, యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ మొబైల్.
మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉందా లేదండి? ఎస్ సార్. ల్యాప్టాప్ లేదా? నో సార్. You are saying yes or no, sir? Yes నో or no? సార్. ల్యాప్టాప్ లేదు మీ దగ్గర. మొబైల్లో క్లాస్ వింటున్నారా? ఎస్ సార్. Okay. Try to write the code on paper. ఓకే సార్. Okay. Then other person, anyone? A2 Likita. My first 2 programs we discuss the code. Okay. At least try the third one. Third one is very easy. After finding the middle one, as you already know, the first character is position at index 0. I mean, the last character is nothing but the length -1. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక అరే ఉందండి, అరేలో మనం 7 ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. 7 ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 నుంచి 6 వరకు ఉంటాయి, అంతే కదా. సో లెంత్ -1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషనింగ్ వాల్యూ. A5 Venkat. A5 Venkat. B0 Hashita. Sir. Mark, have you completed the code for the third program? No, sir. Writing. Okay. As Monica said that we return the 2 input strings, 2 input statements, then we find out the length, then we will go for identifying the mid. Okay, after that we are going to write what? We are going to write concatenate statement. Shall I write concatenate statement? Anyone please respond? Or else I can go for the zip function, or I can able to go for map function. Morning class we discuss చేసాము మనం. C0 Sushma, C4 Harini. సార్ మిడ్ 2 స్ట్రింగ్స్ కి తీసుకోవాలి కదా సార్? Yes, you need to take midma for the 2 strings. ఎందుకంటే సెకండ్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న మిడిల్ మోస్ట్ క్యారెక్టర్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. So we need to write the mid for the second string also. Anyone completed? You can share your screen, or you can turn on your camera and show the paper. So see here. In this particular solution, here they write that a function definition as Harshita done for the first program. Okay, here in this solution, they created their own function. Okay, the function name itself they given is mixed string. Ilage rayalani ledam. You take your own code. User defined function lekunda kuda direct ga 2 strings in read chesi, 2 strings in length find out chesi, 2 strings యొక్క మిడిల్ మోస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డైరెక్ట్ గా మీరు కంకాటినేటింగ్ స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరైతే అలా రాస్తున్నారో అది తప్పేం కాదమ్మా. ఇట్స్ నాట్ ఎ మిస్టేక్. Am I clear? You can able to take the first character from the string 1, take the first character from the string 2 and concatenate them. Okay, similarly take the middlemost character from the first string, take the middlemost character from the second string, concatenate them. Okay, third step, take the third character from the last character from the first string, take the last character from the second string and concatenate them. Am I clear? And the resultant is been given for string. ఇక్కడ రాసింది అదే కోడ్. Okay, those are in confusing state or those are not at started the code. Okay, you can listen this. Those are at middle of writing, you can continue, no problem. Write your own code. Okay, give the input and examine the output. Am I clear? So see, here in this solution they define their own code. They define their own function. What is the function they given? They given the name like mixed string. Okay, in that mixed string what they get, taking the first character. What is first character? Directly they are accessing s1 of colon 1 plus s2 of colon 1. What it means? Starts from the first index position excluding index location 1. Obviously s1 of 0 writes kada.
plus s2 of 0 and write. You can do like that also, no problem. Or else you can able to write like this here. S1 of colon 1 means starting index value up to index value 1, excluding index value 1. That is the meaning. Am I clear? You can able to write like this, or S1 of 0 plus S2 of 0. Anything you can able to write. Okay, those two are concatenated and is being assigned to first underscore char. Okay, so first character we are getting. First character from string S1, first character from string S2. We got it. Am I clear? Then what we are going to do? We are going to get the middle character. So చాలా క్లియర్గా రాసుకున్నాడు మా ఫంక్షన్, యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాడు, సెకండ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాడు, థర్డ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాడు. ఈ మూడు కూడా మళ్ళీ కంకాటినేట్ చేశాడు. దెన్ ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్. Am I clear? ఇది ఎలా ఉందంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ సమ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అండ్ వీఆర్ యాడింగ్ దెమ్. Am I clear? This code is very simple. It looks like simple. లేదు మీరు లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత మేము కంకాటినేట్ చేస్తామంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ లైక్ దట్ ఆల్సో. బట్ హియర్ దిస్ కోడ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఫైండ్ అవుట్. మిడిల్ వన్, వాట్ ఈస్ మిడిల్ వన్? In order to find out the middle one, we need to find out the length. So find out length of S1, length of S2, then go for finding the mid. Mid is nothing but length of S1 divided by 2. Direct statement, direct accessing అప్పుడే రాశారండి అంతే. లేదు సార్ మాకు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది. దెన్ టేక్ మిడ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ S1 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, మిడ్ 2 ఈక్వల్ టు సేమ్ వేరియబుల్ రెండుసార్లు యూజ్ చేయకూడదండి. Okay, mid 1 equal to length of S1 divided by 2. Mid 2 equal to length of S2 divided by 2. You can write on your own. సార్ నేను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మిడిల్ క్యారెక్టర్ అలా తీసుకోకుండా రిజల్ట్ స్ట్రింగ్ అని తీసుకొని రాసేసాను సార్. Very good. But that particular statement looks like very complex one. కొంచెం పెద్దలా కనిపించుద్ది. అంటే సార్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కార్ మిడిల్ కార్ అది చేశాను సార్. బట్ ఇక్కడ మనం ఫైనల్ లో ఇచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ తీసుకున్నాం కదా సార్, రిజల్ట్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్. సో డైరెక్ట్ అలా వస్తుందో రాదని ట్రై చేశాను సార్. ఓకే, అలాగే చేయొచ్చు. అదే పాసిబిలిటీ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఐడియా యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీ వే. ఓకే, బట్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ షుడ్ బి ద సేమ్. ఓకే, output means first index value from string 1, second index value, first index value from string 2 is being combined, and middlemost character from the string 1, middlemost character from the string 2 will be combined. At last character from the string 1, last character from the string 2 need to be combined. Okay, those are all combined and give it as a new string. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి అటు ఒకటి ఇటుగా లేదు, లార్జ్ స్టేట్మెంట్స్గా లేదు, మిడ్ క్యారెక్టర్స్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఆమె క్లియర్? ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, మిడిల్ క్యారెక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, లాస్ట్ క్యారెక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దెన్ ఆల్ దీస్ 3 విల్ బి కంకాటినేటెడ్ బై యూజింగ్ ద ప్లస్ ఆపరేటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ బి గివెన్ టు రిజల్టెంట్. దట్ రిజల్ట్ ఈస్ బిన్ ప్రింటెడ్. అసలు యాక్చువల్గా S1 S2 ఏంటివి? 2 స్ట్రింగ్స్. ఈ 2 స్ట్రింగ్స్కి ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద S1 ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్, S2 ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్. దెన్ గో ఫర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్. అదైనా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లేకుండా కూడా ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా ఫస్టే 2 స్ట్రింగ్స్ రీడ్ చేసి కింద మనం చెప్పినట్టు దాని లెంత్ ఫైండ్ అవుట్లు చేసి వాటి యొక్క మిడిల్ ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, వాట్ ఈస్ మిడ్ క్యారెక్టర్, what is the last character, then combine all these 3 and finally print it. Okay, that is your approach. Your approach may be different. Is it clear, ma'am? Third program completed, everyone? Anyone have any other doubts? Those who have the laptops, okay, I sincerely remind you again, టైప్ ద కోడ్. మీరు కోడ్ టైప్ చేస్తే ఎర్రర్స్ వస్తాయండి. మీకు ఎర్రర్స్ అర్థం కావడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ వీక్ ఇన్ ఎవ్రీ ల్యాబ్. ప్రోగ్రామ్ ప్రతిసారి మనం కరెక్ట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ప్రతిసారి ఎర్రర్ రాకుండా అవుట్పుట్ వచ్చేయడం లేదమ్మా. ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఎర్రర్స్ రావాలి.
Then only you need to understand what is that error. Where is that error it is showing? Okay, even simple errors also you need to be examined. Any doubts in the program 3? సార్ లెంత్ మిడ్ తీసుకున్నప్పుడు కన్కాటినేట్ చేసినప్పుడు మిడ్ క్యారెక్టర్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎలా రాయాలి సార్? ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మనం మిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. we need to find mid 1 equal to length of s1 by 2. Okay, ఎస్ సార్ చేసాను. mid 2 equal to length of s2 by 2. So we get the middle characters. ఓకే, మనకి మిడిల్ క్యారెక్టర్స్ రావమ్మా, మిడిల్ ఇండెక్స్ వాల్యూసే వస్తాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను మిడ్ 1 రాశానమ్మా, మిడ్ 1 ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ s1 డివైడెడ్ బై 2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యారెక్టర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ s1 ఈజ్ లెట్ us say 7 by 2 మీన్స్ 3. సో మిడ్ 1 లో ఇప్పుడు ఏముంటాయి మనకి? ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 ఉంటుంది అంతే. ఇండెక్స్ వాల్యూ 3లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కావాలనుకో, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? s1 ఆఫ్ మిడ్ రాయాలి, అంతే కదా. ఇక్కడ రాసింది వాడు అదే అమ్మా, చూడు ఇక్కడ వాడు ఏం రాశాడు చూడండి. int ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ s1 డివైడెడ్ బై 2. ఇదేంటి? మిడిల్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషనింగే, క్యారెక్టర్ కాదు. ఆమె క్లియర్? క్యారెక్టర్ రావాలంటే ఎలా రాయాలి? ఇలా రాయాలి. s1 ఆఫ్ విత్ ఇన్ దిస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వీ నీడ్ టు రైట్ దిస్ వన్. ఆమె క్లియర్? s1 ఆఫ్ ఓకే మిడ్ 1, then you will get the middle most character from the string s1. Similarly s2 of mid 2, okay, then you will get the middle most value, okay, from the string s2. okay na? Index values రావడం ఒకటి, ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లో ఉన్న ఒరిజినల్ డేటా రావడం వన్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఇలా ఎందుకు రాసాం మనం? s1 ఆఫ్ కాలన్ 1 అని. we are going to get the first index positioning value. So s1 of colon 1 అని రాయొచ్చు, లేదు s1 of 0 అని కూడా రాయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. అప్పుడు 0th ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేస్తాం. క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయడం కోసం ఇండెక్స్ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అది సింగిల్ షాట్ లో ఆన్సర్ చెప్పాలంటే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మౌనిక? ఎస్ సార్. Once first we need to identify the middle most index values, then go for identifying the character onto the middle most index value. Am I clear? Then go for concatenating. Okay, anyone have any other doubts in the program number 3, or else I can go for the program 4? Strength is very too low ma. 24 members are there. Okay, go for the 4th question ma. Question looks like very bigger one. Okay, read the question carefully. Write a Python program to arrange the string characters such that all the lowercase letters should come first, followed by all the uppercase letters in the each string. If the string contain anything other than alphabets, ignore the character. It will be tricky. Again, I am repeating the question. First, we have to read any string which contains some set of characters. Okay, the string may contain uppercase characters and the lowercase characters. Okay, first we need to identify all the lowercase characters first. Okay, those should be appeared first. Then identify the uppercase characters in the string, those should be followed. If the string contain other than alphabets, ignore those characters. That is the question. So మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో కాంబినేషన్ ఆఫ్ అప్పర్ కేస్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు. Okay, all the lower case letters in the various index positions need to be identified, and those has to be given in the starting index position. అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ 4 లో ఒక లోవర్ కేస్ లెటర్ ఉంది, ఇండెక్స్ పొజిషన్ 6 లో ఒక లోవర్ కేస్ లెటర్ ఉంది, అలా those scattered. Okay, all those lower case letters need to be identified, and those has to be inserted at index 0, index 1, index 2, like that. Continuous lower case letters ఉండాలి.
Okay, followed by uppercase letters. That's the question. Okay, if any character in the string, okay, is other than uppercase or lowercase, means we may have any numerical value, or you may have any special symbol. If you have those type, simply ignore those characters. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మన స్ట్రింగ్ లెంత్ 10 ఉందనుకోండి, మన ఫైనల్గా రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్ లెంత్ మేబీ ఇట్ ఈస్ 10 ఆర్ లెస్ దెన్ 10 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒరిజినల్స్ తీసుకున్న స్ట్రింగ్లో వీ మే హ్యావ్ అదర్ దెన్ క్యారెక్టర్స్, వీ మే హ్యావ్ న్యూమరికల్స్, దోస్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్క్లూడెడ్. అదేందమ్మా, ఇప్పుడు 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న స్ట్రింగ్ ఉంది, అందులో ఒక 2, 3, 4 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్లో ఏముండాలి? ఆ ఇంటీజర్స్ కాకుండా అప్పర్ కేసు లోవర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న స్ట్రింగ్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ద రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్ లెంత్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ లెంత్. Am I clear? So that is a question mark. Anyone have any doubts on the question? Then see that input and what is the output you are going to be get. So see this input, Python. Some of the letters are capital, some of the letters are smaller, uppercase and lowercase. Okay, so what we have to do? We have to examine each and every character. So we have to traverse the entire string based on the index location. Index 0, verify whether it is lowercase or uppercase. Verify index 1, verify whether it is uppercase or lowercase. Verify index 2, identify whether it is lowercase or uppercase. Okay, then all the lowercase letters has to be identified first. Those have been positioning in initial index locations. Okay, ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ ఇన్పుట్ లో చూడండి అమ్మా, స్మాల్ t, okay, small t and small n. Those three need to be inserted first. Then capital Y, capital T, capital H. Actually, this T is also capital, I hope. Okay, those should be inserted next. Okay. So what we have to do here in the Python, identification of lowercase and uppercase, we have the predefined functions, lower and upper. After getting the input, by using these predefined functions, we can able to get whether those are lower or upper. Is lower, is upper, predefined functions. Okay, వాటిని యూస్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లో లోవర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసి మనం అపెండింగ్ చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్? Yes, sir. If question is clear, then I can go for the solution. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు సొల్యూషన్ డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరమ్మా, ఎందుకంటే we doesn't discuss using of these predefined functions upper and lower. Have you discussed, Archita? ఈ అప్పర్ ఫంక్షన్ లోవర్ ఫంక్షన్ మనం డిస్కస్ చేసామమ్మా, ఈజ్ లోవర్ ఈజ్ అప్పర్ అనేది? No, sir. చెప్పలేదు సార్. చెప్పలేదు. మనం ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రూమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు we discussed about conversion of boolean to integer to not like that, binary to discuss చేసాం కదా మనం. Hexadecimal, octal అవి డిస్కస్. Yes, we discussed that one by using the predefined functions, but we doesn't discuss this. Okay, so let me explain the solution here. So first you have to take the input string, then you are going to create the two different lists. One is named as lower, one is named as upper. ఇలా ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే, మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ మొత్తంలో ఫస్ట్ మనం ఎవ్రీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి whether it is lower or upper. After identifying it is lower, we are taking the character and placing in this lower list. Okay, after identifying one character as an uppercase letter, then we have to bring that and we have to store that in this upper. అందుకని two separate lists అనేవి తీసుకున్నాం మనం. Okay, you can able to consider them as a list, you can able to consider them as a string, no problem. Am I clear? String is also a list which contains sequence of characters. ఇక్కడ మనం నోటేషన్ చూడండి, they are lower equal to empty list, upper equal to empty list. Okay, after identifying the lowercase characters, we are going to get that to this list.
After getting the uppercase characters from the string, we are going to get that onto this list. That's why you are taking the 2 empty list. Very good. Then what we have to do? We have to make use of is lower and is upper functions. Okay, and these is lower and is upper need to be repeatedly compared. అంతే కదా, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నుంచి లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వరకు స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మనం ఈజ్ లోవరా ఈజ్ అప్పర్ అనేది వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈజ్ లోవర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజ్ లోవర్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈజ్ ఈజ్ అప్పర్. అంతే కదా, ఫస్ట్ది అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్ కాదు, లోవర్ కేస్ క్యారెక్టర్ కాదు అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ మే బి అప్పర్ కేస్. So here you are going to write the for loop. For loop is meant for repeatedly do the verification of whether it is lower or upper, starts from index 0 to last index value. Okay, so what the for loop you written? For char in yes. For char in yes. Okay, what you have to do? If char dot is lower, means it is the statement verifying the first character is lower or not. If it is lower, what the statement you have to write? Lower dot append of char. Append function మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? Append function is to be used only onto the list. That's why initially we consider lower and upper as a lists. So if the first character what we have to be read from yes is lower, then we have to append that character to the list named as lower. Okay, okay, if condition is completed, go for the remaining. Who doesn't have else if? Okay, we have elif. Elif char dot is upper. ఇంతకు ముందు is lower వెరిఫై చేసాం, అది is lower కాదు. So directly we will go for elif. Onto the elif is upper we have to be verified. Yes, it is uppercase character. So directly we have to append it to where? Appending to upper list. So upper dot append of char. Okay, so this is the code. మనం డిస్కస్ చేయింది ఏంటంటే ఈజ్ లోవర్ అనేది ఒకటే డిస్కస్ చేయాలి. ఆల్రెడీ we discussed about appending. Appending is nothing but adding of characters to the list. I mean, not only characters, any integer, any string or any numerical values, the append function can able to take and it can able to add to the existing list. Am I clear? So by these for loop, we will get classification of uppercase letters and lowercase letters. Am I clear? Once you get uppercase and lowercase, you can able to print them. Okay, print of lower comma up, or you can able to join them. So question lo em adigadu asla, they asked you to get lowercase letters first followed by uppercase letter. అంతే కదమ్మా, ఇప్పుడు అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 2 different lists లో ఉన్నాయి. You can able to use this join. మీరు జాయిన్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదు ఇంకోటి ఏం యూజ్ చేయొచ్చు. You can able to use extend also. You can able to use extend. Extend predefined function is also be add the list to another list. మనం డిస్కస్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్స్ లో. You can able to use that extend function also. Or you can able to join. Or you can able to use concatenate directly. Lower plus upper and direct రాయొచ్చు కదా. లోవర్ ప్లస్ అప్పర్ అని రాస్తే ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ లోవర్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని డిస్ప్లే అయిన తర్వాత అప్పర్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని అపెండ్ అవుతాయి. You can able to use join, you can able to use extend, or directly you can able to use the plus operator and append or concatenate these 2 lists, and you can able to print them. Okay, I request everyone please make a note of this code, because we doesn't discuss any examples on is lower and is upper. Okay, so I request everyone please make a note of question and this code also. Okay, so these 4 programs belongs to the week 3 ma. Okay, how can I take the attendance ma? Every minute every student is left out. Okay, at the time of starting the class 30 students are there. Okay, now 21, excluding admin and myself, 19 students are there. Okay, I can take the presentees numbers. Must simply say your attendance,
66 is there because some are the joined and left out. Simply joining and they are roaming somewhere. 66 Ramya. Sir. Attendance ma. 68 Priya. Yes, sir. 95 Teja. 95 Teja. 96 Anisha. Sir. Any doubts ma Anisha? No, sir. This program is clear. Fourth one. Yes, sir. Clear. 98 Nageshwar. Yes, sir. Have you copied the code ma? Nageshwar code note Yes, sir. chestunnaranడి? Any Yes, doubts sir. in this course? In this code? Oh, sir. Clear, sir. 8 Likita. A2 Likita. Yes, sir. Everything is clear ma? Have any doubts? No doubts. A3 సంయుక్త అమ్మ మీ దగ్గర ల్యాబ్ నోట్స్ ఉండాలి. ల్యాబ్ నోట్స్ లో ఇప్పుడు వరకు ప్రతి వీక్ మనం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయితే డిస్కస్ చేసామో ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మీ ఫ్రీ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సీ ద అవుట్పుట్ వాట్ యు గెట్ అండ్ నోట్ దట్ అవుట్పుట్ ఇన్ యువర్ నోట్సెస్. ఓకే, at the time you are coming from the college, I have to verify everyone notes. A3 Samyukta is there. A5 Venkat. A5 Venkat. A5 Venkat is absent. Okay. B0 Ashita. Present, sir. Everything is clear, Ashita? Yes, sir. Can you able to execute the 4 programs? Yes, sir. Okay, I will verify the notes later. B1 Sai Bhavana. Yes, sir. Everything is clear? Yes. Have you executed any program in this session? Yes, sir. Okay. B3 Sumalata. B3 Sumalata. B3 Sumalata considering as absent. B6 Anil. Yes, sir. Yes. Yes. Sir. B8 Harshita, okay. Harshita, any problem ma? C0 Sushma. Yes, sir. Everything is clear? Yes, sir. C1 Maunika. Yes, sir. Okay. C3 Manikanta. Manikanta. Start from the first minute itself, he does not respond. I'm considering C3 as absent. C4 Harini. She is also not responding. Sir. Ma Harini, any programs execute chesaru? How many programs did you execute? One, sir. One program. ఏంటమ్మా 4 programs 2 hours session. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా మీకు? Yes, sir. హరిణి, what about remaining? Try it when you have in the free time. Try it. Okay, if you get any errors, let me know. I will explain the errors also. Okay. C8 Rushita. C8 Rushita. Sir, yes, sir. Everything clear, Rushita? Yes, sir. Okay, ma'am. Okay, everyone. Thank you for your patience. Amma, as it is not a university given syllabus or subject, okay, I request everyone, please show some interest. Okay, definitely it will helpful to your future. Okay, the strength is too low. Okay, I am not forcing anyone to show your camera, show your screen, sharing your screen. Na? So at least join the class, at least listen what are the concepts we are discussing. Okay, at least note down on the paper when you have free time. Okay, when you have interest, you can able to execute the code at least. Okay, I request everyone, please be active in the session. Okay, otherwise I can't be go for the further concepts. Okay, we'll meet in the next session. Okay, so for the week 3, Chepama saying someone, Sushma. Sir, 4 programs ఒకసారి సెండ్ చేస్తారా సార్? Okay, I will have you. Did you have the common group mail ID?
గ్రూప్ మెయిల్ ఐడి ఉందండి. యా సార్. నువ్వు సార్ నేను మీకు సెండ్ చేశాను. WhatsApp ఐ విల్ చేసి- రీసెండ్ ఇట్. Okay, ma. Okay, definitely after this class, I will share this PDF. Okay, which contain the questions. Okay, you can able to note it down. Okay, Sushma. Okay, sir. Okay, thank you everyone. We will meet in the next session. థ్యాంక్ యూ సార్.